الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول My dear Jamaah prayer, before I start my khutbah, let us all together pay our full attention to listen to the khutbah delivered. Do not chat or talk with your friend, and do not play around with your smartphones, or else your reward or your thawab for this Jum'ah will be wasted. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dear blessed Muslims, let us all together strive to increase our taqwa to Allah by practicing everything He decreed upon us, as well as avoiding all His prohibitions. First of all, I would like to welcome all you students of Iium to our campus.
Truly, you are very fortunate to be chosen by Allah to be a temporary resident of this garden of knowledge and virtue for this coming few years. On that note, I would like to urge all of us as ambassadors of this garden of knowledge and virtue to practice good akhlaq. Blessed Friday Jama'ah. Our university is a very special academic institution compared to other local and international universities. This is especially so mainly because of Islamic image. However, this image comes with great responsibility. Therefore, today's khutbah will discuss the importance of practicing good akhlaq, and this is relevant to all of us in this community. Blessed Friday Jama'ah. Good akhlaq is a genuine reflection of one's internal behavior. It blends with the person whether one is in the presence of others or alone. In reference, there is no one that exemplifies the best of manners than our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, as told by Allah in the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. And indeed, you are of a great moral character. Surah Al-Qalam, verse number 4. Indeed, a Muslim cannot be a true Muslim if he only commits to praying, fasting, paying zakat, and doing the Hajj in the best way, but neglects his akhlaq or good manners. A person who offers his daily prayers in most timely and in a proper way, but when it comes to dealing with other people in his daily life, commits the worst in behavior and deeds, cannot be considered a true Muslim. Our Holy Prophet, in reference for good manners, in one hadith said, ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Nothing is heavier on the scale of deeds than one's good manners. Hadith reported by Imam Abu Dawud. Our Holy Prophet said in another hadith, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. The most completed faith of Allah's servant are those with the best manners. Reported by Imam Abu Dawud. My blessed Friday Jama'ah, good akhlaq appears in many dimensions. Generally, it can be seen in three main angles. Number one, having good akhlaq with Allah. Number two, having good akhlaq with fellow human beings. And finally, number three, good akhlaq with the nature and the environment. Today, inshallah, I will focus briefly on the importance of practicing good akhlaq with Allah from its several dimensions. My blessed Friday Jama'ah. First of all, why must we have a good akhlaq with Allah? And surely the answer is that Allah is our creator. Without His mercy, we will not exist or be brought into this world. Therefore, we must first prioritize our relationship or our akhlaq with Allah. And a few dimensions of having good akhlaq with Allah are: number one, acknowledge His Lordship over anything else. We must only worship Allah without any association with other beings. Allah said in the Holy Quran in Surah Fussilat, verse number 37, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. And of His signs are the night and the day, and the sun and the moon. Do not prostrate yourself before the sun, nor before the moon, but prostrate yourself before Allah who created them, if it is Him that you serve. Number two, always be aware of Allah's supervision over us. This state of mind is known by ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when describing the
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. To worship Allah just as you see Him, and if you don't, indeed He sees you. Hadith reported by Imam Muslim. Allah the Holy and the Exalted always sees His every creation. He sees our deeds, hears our words, and knows whatever lies inside our hearts. Thus, a Muslim, a believer, should always try to obey his Lord and keep away from his prohibitions, whether he is alone or in a crowd. My dear blessed Friday prayer or Friday Jama'ah, good akhlaq with Allah from the third dimensions is always seek help only from Allah. In describing this crucial concept, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Be mindful of Allah and He will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him before you. When you ask Allah. When you seek aid, seek Allah's aid. Know that if the entire creation were together to do something to benefit you, you would never get any benefit except that Allah had written for you. And if they were together to do something to harm you, you will never be harmed except that Allah had written for you. The pens are lifted and the pages are dry. Hadith reported by Iium at-Tirmidhi. Number 4, to be in good akhlaq with Allah, we have to be grateful to Allah all the time. The graces of Allah upon us are indeed plenty, such as that one, none of us is able to count them. This is the reason why Muslims should be grateful to Allah. Thank Allah with the heart. That is by admitting that all of those graces merely coming from Him. Thank Allah with your tongue. That is by praising Allah. And thank Allah with your body by performing His commands and avoiding His prohibitions and using all His graces to obey Him. Allah said in the Holy Quran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Also call to mind when your Lord proclaimed, if you give thanks, I will certainly grant you more. But if you are ungrateful for my favors, my punishment is terrible. Surah Ibrahim, verse number 7. My blessed Friday Jama'ah. Finally, we have to always repent or constantly to do the tawbah to Allah. Allah mentioned in the Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Believers, turn together all of you to Allah in repentance that you may attain true success. Surah An-Nur, verse number 51. My blessed Friday Jama'ah, hopefully with these few dimensions of having good akhlaq with Allah will make every one of us here a better Muslim, particularly in our relation with Allah and our relation with other creation, inshallah. We must continue to strive with our full commitment to please Allah by having good akhlaq with Him and all His creation, including our fellow human beings, our nature and our environment. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, ada pesanan yang saya ingin sampaikan kepada semua pelajar dan juga komuniti Universiti Islam Antarabangsa, yaitu tentang kepentingan solat berjemaah. Kadang-kadang ketika maghrib menjelma, saya dapat ada komuniti pelajar ataupun kaki tangan dalam universiti ini tidak sensitif dengan menghadirkan diri segera ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Untuk itu marilah kita dengar sebuah hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah qala Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qalibun yaquduni ila al-masjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ويصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. Abu Hurairah menceritakan seorang lelaki muda datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tiada siapa yang boleh membawa ke masjid untuk solat berjemaah. Beliau kemudian dia meminta agar diberi kelonggaran untuk tidak berjemaah di masjid serta solat di rumah. Pada mulanya Rasulullah SAW membenarkannya. Namun setelah beliau berbalik mahu pulang, Rasulullah memanggil dan bertanya, adakah kamu mendengar lantunan azan? Beliau menjawab, ya. Lalu Rasulullah berkata, maka hendaklah kamu menyambut seruan azan ini, yaitu datang solat berjemaah. Sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita belum buta, kita belum sakit. Jadi apabila azan dilakukan di masjid, tak kira ketika waktu mana sekalipun, lebih lagi pada waktu yang sangat singkat dan juga ketika seperti maghrib, ayolah kita sama-sama mengejar kejayaan dengan menunaikan solat berjemaah di masjid, mengejar takbir bersama-sama. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة لقمتك وجميل سخطك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان وحين ومكان اللهم اهد ووفق رئيسنا الدستور وسلطان السلام دار الاحسان بما فيه صلاح وفلاح للبلاد والعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن